Sujata Rajan, founder and CEO of Lakshanam. We offer support services, systems and advisory to improve your profitability and to increase your productive hours. My first note is always a thank you note for all the support and subscription received. Please do keep watching and commenting. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே நம்ம வந்து நிறைய entrepreneurs நீங்களும் சரி நானும் சரி எல்லாரும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம், மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But how do you differentiate between them as a confident entrepreneur or as an arrogant entrepreneur? அது வந்து என்னெல்லாம் attributes அதுக்கு லீட் பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். How do we differentiate a confident entrepreneur and an arrogant entrepreneur? First point, what do they believe? ஒரு confident entrepreneur believe in themselves and their talents and their skill sets, whereas an arrogant entrepreneur consider themselves as superior. So இதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும்? ஒரு கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur வந்து அவரோட டேலண்ட்ஸ், அவரோட ஸ்கில் செட், அவரோட கான்ஃபிடன்ஸை வந்து நம்புறதுனால he never likes to copy others. He or she has his own originality. An arrogant entrepreneur, since they consider themselves as superiors, the room for taking other suggestion is very very narrow. Second point, how do they see themselves as an advisor? இப்போ ஒரு கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur மற்றவங்களோட மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க. Whereas an arrogant entrepreneur, they take pleasure in pointing out the mistakes in others. Third point, how do they react to the mistakes? இப்போ ஒரு கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur எடுத்தீங்கன்னா he or she is not afraid to accept their mistakes and learn from their mistakes. Whereas an arrogant entrepreneur never accept their mistakes. They say they are always right. இதோட இம்பாக்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur they convey a positive sign or positive signal for a long-term collaboration, whereas an arrogant entrepreneur who doesn't accept their mistakes does not give that positive sign to the other people for long-term collaboration. Fourth point என்ன அப்படின்னா டீம் ஸ்பிரிட்டை எப்படி பார்க்குறாங்க அவங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur empathizes with the team and they get along very well with the team effort and contribute for that, whereas an arrogant entrepreneur is always dominating with their team and find only mistakes and ultimately the team lose respect for the entrepreneur. இதோட இம்பாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ரிட்டென்ஷன் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். whereas in confident entrepreneur it is very high, whereas in meeting entrepreneur team spirit entrepreneur ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். How do they differ in their body language? An confident entrepreneur comes very pleasing, whereas an arrogant entrepreneur comes very dominating. இதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur நம்ம ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம், whereas an arrogant entrepreneur நம்ம ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவோம் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கே. ரைட். சிக்ஸ்த் பாயிண்ட், லிசனிங் ஸ்கில்ஸ். ஒரு கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு they will be a great listeners, whereas an arrogant entrepreneurs interrupt a lot. இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு குட் லிசனரால மட்டும்தான் they can give continuous improvement in their process, in their organization, in their system, in their service, whereas an arrogant entrepreneur who is a poor listener cannot improvise his business. Last point வந்து how do they show off? For example, a confident entrepreneur their accomplishment show off, not their words. Whereas in an arrogant entrepreneur, they like to boast about, they like to brag about their achievements. So a confident entrepreneur comes as an executor, whereas an arrogant entrepreneur comes as a talker. இப்போ இந்த டிஃபரன்சியேஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க தயவு செஞ்சு யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க என்கவுண்டர் பண்ண entrepreneurs எல்லாம் in which category they fall into. You will get a beautiful picture of them. And இப்போ வந்து நான் கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur இருக்கணுமா இல்லை நான் arrogant entrepreneur இருக்கணுமான்னு ஒருத்தவங்க கேட்டாங்கன்னா அது இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் ப்ளீஸ். ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப மேஜராக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஒரு நட்புக்கும் ஒரு காதலுக்கும் எப்படி ஒரு நூல் இழை தான் வந்து ஒரு தின் லைன் தான் இருக்கோ அதே ஒரு தின் லைன் தான் இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ அந்த தின் லைனை நம்ம கொஞ்சம் தாண்டிட்டு கூட நம்ம அரகண்ட் ஆகிடுவோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஐ லைக் டு பி எ கான்ஃபிடென்ட் entrepreneur. இந்த கான்ஃபிடென்ட் entrepreneurக்கும் அரகண்ட் entrepreneurக்கும் அந்த இருக்கிற சின்ன தின் நூல் இழையில நம்ம கிராஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பி ஓப்பன் டு ஃபீட்பேக். என்ன ஃபீட்பேக் அதாவது தயவு செஞ்சு கேளுங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஹியூமிலிட்டி ப்ளீஸ். தேர்ட் பாயிண்ட் பி அவேர் ஆஃப் யுவர் ஈகோ. அந்த அவேர்னஸ் இருந்தாலே நமக்கு வந்து அது ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கும். ஃபோர்த் பாயிண்ட் வேல்யூ கொலாபரேஷன்ஸ். என்ன ஒரு சின்ன என்ன கொலாபரேஷனாக இருந்தாலும் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க.
பாயிண்ட், லெட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பீக் ஃபார் யூ. உங்கள் ட்ராக் ரெக்கார்ட்ஸ், உங்கள் ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸோட ஃபீட்பேக்ஸ், டெஸ்டிமோனியல்ஸ், அது வந்து நிறைய உங்களோட வேல்யூ ஆட் பண்ணி சொல்கிற சமயத்தில் உங்களோட அந்த லைனை நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். 6th பாயிண்ட், டோன்ட் பி ஸ்மக். யாருமே வந்து ஓவர் ஸ்மார்ட் பர்சன் கூட பேசுறதையோ இல்லை அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணுறதையோ இல்லை அவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணுறதையோ விரும்புறது கிடையாது. 7th பாயிண்ட், ப்ளீஸ் பி அவேர் ஆஃப் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ignorance. there is a huge difference, right? ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருந்தால் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு சே தட் ஐ டோன்ட் நோ சர்டன் திங்ஸ். பேசிக் திங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எனக்கு தெரியலன்னு ஒரு விஷயம் சொல்றது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறது கான்ஃபிடென்ட் ஆண்டர்பிரனர் ட்ரேட்ஸில் பார்த்தோம். பட் யூ cannot give that excuse to everything. I wanted to highlight this topic because நான் நிறைய இந்த 2 கேட்டகரிஸ்ல நிறைய ட்ரேட்ஸ் மிக்ஸ் ஆகி நான் நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கூட நான் வந்து டே டு டே நான் என்கேஜ் பண்ணி இன்டராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது நான் ஃபீல் பண்ணதுனால இந்த டாபிக் நமக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஐ லைக் டு பி a confident entrepreneur, but if you notice any traits of an arrogant entrepreneur in me, please feel free to comment and give suggestions to me. I will definitely consider it. This is Sujata Rajan signing off for Lakshana.